טוב, ברוכות הבאות למפגש הסיום של AIM High. אני מתרגשת ושמחה להיות פה היום יחד איתכם. שמי מירב אש ואני מנהלת פיתוח עסקי בעולמות ה-AI. והיום אני רוצה לשתף אתכם, תכף אני אעבור על כמה נתונים, למה בכלל יזמנו את התוכנית הזאת, למה AIM High, מה המטרה, מה עשינו פה במשך 3 חודשים האחרונים, ואז כמובן הפוקוס של האירוע הזה, אחרי שאנחנו נדבר על האיך והמה ולמה אנחנו פה, זה לתת לסטארט-אפים הנהדרים להראות את התוצאה המדהימה ועל מה הם עבדו ב3 חודשים האחרונים. אבל אני רוצה להתחיל עם משהו שאולי קצת לא אופטימי, אבל זה מה שנתן לנו את המוטיבציה להיות פה. אני רוצה שתקראו את זה רגע. The OECD estimates that just 77% of IST patents are obtained by women, אוקיי? רק 7%, ו-only 10% מהסטארט-אפים הטכנולוגיים מחפשים מימון, שנמצאים בשלבים מתקדמים כבר של השגת מימון, מנוהלות, הוקמו על ידי נשים, אוקיי? 7%, 10%, מספרים מאוד מאוד נמוכים. עוד נתון שאני חושבת שהוא מעניין, זה שבעצם נשים הם רק 6% מעולם המפתחים, עולם ה-software development, ו-22% מעולם ה-AI. אנחנו במצב קצת יותר טוב ב-AI, בין השאר בגלל שיש הרבה מאוד חוקרות בעולם הזה, הרבה מאוד נשים שהגיעו מהעולמות המדעיים, אבל עדיין המספרים הם לא גדולים. ויש הרבה מאוד נתונים, נתון מדהים שנתקלתי בו לאחרונה, זה ש1%, כשיש משרה של Data Science, ואתם יודעים כמה קשה היום לגייס מדעני נתונים, כשיש משרה של Data Science בלינקדאין, יש 1% רק של נשים שמגישות מועמדות. זה נתונים מאוד מאוד נמוכים. והדבר הזה בעצם הביא אותנו בישראל, אותנו בעולם, ואני חייבת להגיד אני לא יודעת כמה אתם מכירים את התוכניות של Amazon Web Services, אבל יש הרבה מאוד פעילות בנושא הזה של קידום נשים וקידום diversity ו-inclusion, אבל כאן בישראל אנחנו בעצם אמרנו איך אנחנו יכולים לקחת את הנתון הזה באומת הסטארט-אפ, באומה שבה אנחנו רואים הרבה מאוד סטארט-אפים, הרבה מאוד AI שקורה, איך אנחנו יכולים לעשות משהו טוב. ואת היוזמה הזאת, וכאן יושבות בחדר השותפות שלי, תכף אנחנו נדבר, מוניקה, רוזן סקלילו והילה הוביל ברנר מיזמיות ונטלי, לקחנו ביחד את הדבר הזה ואמרנו אנחנו רוצים להרים תוכנית שהמטרה שלה היא לקדם נשים שבעצם הקימו סטארט-אפים, זאת אומרת female founders women, ואנחנו רוצים להתמקד ב-AI. למה ב-AI? כי אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד מעניין, אנחנו חושבים שזה תחום מאוד מאוד חם, אנחנו חושבים שזה enabler להרבה מאוד דברים. זאת אומרת, זה לא המיקוד AI for AI, זה AI כאמצעי לקדם בעצם את המוצר שלכם. וזה מה שעשינו בתוכנית. עכשיו, התחלנו, כמו שאמרתי, יצאנו לדרך, מוחם הקודח של יזמיות, יחד עם AWS, המון חשיבה, איך עושים את זה ואיך עושים את זה טוב. יצאנו לדרך בנובמבר, פנו אלינו הרבה מאוד סטארט-אפים, אני חושבת שזה היה קרוב מעל 40, קרוב ל-50 אפילו, חלקם ממש בשלב ה-ideation, חלקם בשלב יותר מתקדם. מתוכם התקבלו 10 סטארט-אפים לתוכנית, ובעצם יצאנו לדרך 3 חודשים, 11 סשנס מלאים עם הרבה מאוד תכנים, גם בעולמות המרקטינג, פרודקט מרקט פיט, גם בעולמות האסטרטגיה, גם בעולמות גיוס כספים, הרבה מאוד טכנולוגיה. אני חושבת שהתוכנית הזאת התאפיינה בדגש על טכנולוגיה. הצלחנו לעשות, אפילו בתקופה המאתגרת הזאת, הצלחנו לעשות סשנים פיזיים ו-hands-on workshops סביב AI services, AI technologies, AI hardware, data ו-managed services, ושני וובינרס שהם היו פתוחים לקהל הרחב כדי לאפשר גם לקהילת היזמיות ולכל מי שמתעניין להיחשף ללא מעט תכנים. ב3 חודשים האחרונים, 10 הסטארט-אפים, קודם כל אני חייבת להגיד, היה וייב מדהים. אני לא יודעת כמה יוצא לכם לשבת בחדר שרובו המוחלט כמעט, לא רק, אבל רובו נשים, היה אווירה טובה, הרבה מאוד שיתוף, הרבה מאוד חיוכים, הרבה מאוד שמחת חיים, הרבה מאוד יצירתיות, וזה היה כיף גדול, נכון? 10 סטארט-אפים מדהימים,
23 ספיקרס, באמת מהתעשייה, כמובן מאמזון ווב סרוויסס, מיזמיות, מקרנות, מהרבה מאוד תחומים, כדי שבאו באהבה גדולה לתרום ולשתף ידע. היה לנו יותר מ-20 פגישות עם כמובן מומחים ואנשים שיכולים לחוות דעה, סוג של מנטורינג סשנס, גם בנושא המוצר וגם בנושא הטכנולוגי, כדי באמת לעזור לקדם כל סטארט-אפ במה שהוא צריך. ובצד של הפגישות עם משקיעים, 47 פגישות עם 13 משקיעים, קרנות מובילות, ממש סופר מעניין כדי באמת להיחשף ולהתחיל תהליך משמעותי של גיוס כספים. אני חושבת שהתוכנית הייתה מעניינת, אני חושבת ששוב, אחד הפידבקים שקיבלתי ואני נורא שמחתי לשמוע, זה כמה זה היה פרקטי. אמרה לי אחת המשתתפות, תקשיבי, העובדה שהצלחנו לקחת את ה-MVP שלנו ולראות איך אנחנו משלבים יכולות AI בצורה מהירה כדי להראות הוכחת יכולת, ולא תמיד ללכת במסלול המסובך של לבנות מאפס מודל ולאמן מודל ולהשיג את הדאטה, שזה מסלול שהוא טוב והוא נכון, אבל הוא מאוד מאוד סיזיפי, אלא לנסות לעשות קיצורי דרך ולהראות הוכחת יכולת, לגייס כסף ואז לחזור לבנייה יותר סיזיפית של המודלים. אני חושבת שזה היה פידבק מאוד מעניין שאמר, עזרתם לנו עם ה-MVP להתקדם מהר. פידבק נוסף שקיבלתי מהמשתתפות, זה שהשיחה והשיתוף מאוד מאוד חשוב, ואולי זה הזכיר לנו כמה התגעגענו למפגשים הפיזיים, הנה אני רואה שאנשים מהנהנים בראש, כי מה לעשות, הווירטואלי הוא קצת מוגבל, כשיושבים בחדר וכשחולקים איך אני בונה את המוצר שלי, מה האסטרטגיה שלי, מה הצורה שאני מתקשר את זה לעולם, ומקבלים פידבק לא רק מהמנטורים, אלא גם מהסטארט-אפיסטיות האחרות בחדר, זה שווה המון. אז בהחלט היו דברים מרגשים ומעניינים לאורך הדרך, ואני רוצה גם להזמין קודם כל את השותפות המדהימות מיזמיות. הילה, בואי, את חייבת להיות פה לידי. אז קודם כל, בלי יזמיות לא היינו עושים את זה. תכף הילה תספר קצת על יזמיות, אני אתן לה את המקל. בלי יזמיות לא היינו עושים את זה. אני חושבת שהחיבור המרתק הזה היה מדהים. וכמובן, היו הרבה מאוד שותפים. אתם רואים את השמות שלהם על השקף, קרנות. אנחנו נמצאים פה באינטל איגנייט. תודה רבה על האירוח. הרבה מאוד מהסשנים קרו פה. כמובן גם פרל כהן בצד של הייעוץ המשפטי, אבל באמת הרבה מאוד, זה נראה לפעמים באים לתוכנית ונהנים מהתכנים ולא מבינים את היקף העבודה, אז הרבה מאוד שותפים לדרך, הרבה מאוד עשייה, ועשייה מכל הלב. כמעט כל בן אדם שפנינו אליו, אם היה לו זמן, אני אומרת כמעט כי לא תמיד אנשים פנויים, לפעמים העומס וכולי, אבל כולם רצו לבוא, להירתם, לעזור, הנושא הזה חשוב, קידום נשים, קידום סטארט-אפים של נשים מאוד מאוד חשוב, וזכינו להרבה מאוד שיתוף פעולה. גם בחדר הזה, מי שהצליח להגיע, היום היו הרבה ביטולים, הרבה אנשים חיוביים, אנחנו ככה מג'נגלים בין הרצון להיפגש פיזית לבין החיים שמאתגרים אותנו. אז יש לנו שותפים נהדרים ואורחים, אני רואה פה מאינווידיה, סמסונג נקסט, יש הרבה מאוד אורחים, מי שיכל והגיע, אנחנו שוב אומרים תודה רבה, תודה שבאתם, זה חשוב לנו מאוד. ואני רוצה להעביר את המקל להילה. א', הילה שותפה, היא תציג את עצמה, היא יותר טוב ממה שאני אעשה את זה, אבל הילה היא שותפה לדרך ארגון יזמיות, יחד עם נטלי, שיושבת שם מאחורה ומנגנת על הלוגיסטיקה. אז האימא של התוכנית הזאת זו מוניקה, שבאמת בדיטלס של כל דבר, אבל מוניקה בסדר, אז אבא ואימא ביחד, כי חבר'ה המון בדיטלס, ואני חושבת... אימא ואימא. ואני חושבת שאנחנו, מה שהיה מיוחד פה זה באמת התוכנית, מאוד הקפדנו על כל פרט, והיה חשוב לנו גם האווירה וגם האיך, ואני חושבת שמחיאות כפיים שוב לכל הצוות המדהים. ולמירב, האחת והיחידה שלא רק AWS, per definition היו הפרטנרים שלנו, אלא ממש מירב, היחידה המעניינת, החכמה, הצופה פני עתיד. תודה לך מירב.
אז רובכם מכירים אותי, מכירות אותי, הילה הוביל ברנר, אני בכובעי האחד מייסדת יזמיות, זה ארגון שקיים כבר 12 שנה, הוא הארגון הוותיק המשמעותי ביותר ליזמות טכנולוגית בישראל, ואפילו מייצגים ארגונים בינלאומיים בישראל. בכובעי השני אני שותפה מנהלת בטקסטארס, וגם שם אנחנו מנסים מאוד לקדם diversity and inclusion, אני יושבת בקומיטי שם. אני אומרת שלום לכל מי שיושב פה באולם, שזה קהל יחסית מצומצם, אבל גם שלום לכל הקהילה שלנו שמונה 6,700 איש, נשים, לא איש אלא נשים, שיש שם באמת בקהילה הזאת נשים מגוונות מאוד, החל מאלה שמנהלות יוניקורנים, שהתחילו בגינה שלי בבית לפני 12 שנה, וארוחות ערב קטנות עם מלא קיטורים, ועד לנשים ממש בתחילת הדרך שהן wannabe ומתחילות. אני אגיד רק באמת כמה מילים על יזמיות, ואני אגיד גם שאני מתרגשת עד דמעות להיות פה בסיום התוכנית הזאת בתקופה כל כך קשה, ולראות גם את הבוגרות שלנו, אבל גם את השיתוף פעולה המרשים הזה שהתאפשר באמצעות מוניקה, מירב, וכמובן נטלי השותפה שלי, האחת והיחידה. קצת על יזמיות, כמו שאמרתי, אנחנו קיימים כבר 12 שנה, אף אחד לא האמין שהדבר הזה יגדל כפי שהוא גדל, עם שיתופי פעולה מרשימים, בינלאומיים בעולם. אנחנו באמת, הוויז'ן שלנו זה להגדיל את מספר הנשים היזמיות הזעום במדינת ישראל ובעולם. באמת השאלה המתבקשת, פילוסופית, אפשר לדבר על זה הרבה, למה נשים פחות מעזות? למה אנחנו רואים רק 7% של נשים מנכ"ליות? ופה בחדר הזה אנחנו רואות נשים שעברו כבר סף מסוים ומנהלות חברות מצוינות בתחומים טכנולוגיים ומתבקשים היום, כי הרבה פעמים אני פוגשת אנשים שאומרים לי, למה דווקא הן הולכות לפשן? למה דווקא הן הולכות לאי-קומרס? למה אנחנו אף פעם לא רואים אותם בעולם של AI ו-Machine Learning? וכשהתחלנו לחלום את התוכנית הזאת, לא הבנו שבאמת אנחנו נפגוש נשים כמוכן. תודה לכן. כמו שאמרתי, אנחנו מאמינות שבאמת אנחנו צריכות לייצר כמה שיותר כוח על ידי ידע ושיתוף פעולה. קורה דבר מדהים בין נשים כשהן נפגשות, את צודקת. זה לא רק חיוכים, זה משהו שהוא מאוד מאוד מדהים אותי כל פעם, כי ה-urban legend הגדול של גברים הוא שנשים לא משתפות פעולה, ואישה לאישה זאב, וכל מיני משפטים כאלה ארכאיים. אנחנו רואות בשנים האחרונות שזה לא רק לא נכון, זה בדיוק הפוך. נשים מאוד אוהבות לקדם זו את זו, וזה באמת המשמעות של יזמיות. אז חלק מהשותפים שלנו נמצאים כאן, אנחנו עושים אירועים והמון דברים אחרים. אנחנו מייצרים שיתופי פעולה עם גופים בינלאומיים, דוגמת מייקרוסופט, גוגל, AWS. אנחנו ייצרנו מספר קורסים באוניברסיטאות מובילות בארץ וגם בעולם. אחד באוניברסיטת תל אביב, כבר רץ פעם שלישית. אנחנו מייצרים קורסים ברשויות, עיריית רעננה, כפר סבא, נס ציונה. המטרה שלנו בכלל בכל הפעילות הכללית הזאת, שאני לא רוצה להלאות אתכם כרגע, היא בעצם לתת לכן את הבמה לצעוד קדימה ולעזור לכם. במיוחד רוצה להודות לכל השותפים, כבר הודענו להם, אבל אני אגיד שוב, ממש לא טריוויאלי, ש12 משקיעות, 12 משקיעות, הגיעו לפגוש אתכן כדי לתת לכם הזדמנות יותר מלאנשים שמגיעים דרך הדיל פלו הרגיל שלהם. אני גאה בכן, אני גאה בקהילה ואני גאה בשותפים, ואני מודה לכן שוב. אני מקווה שזו תהיה התחלה של דרך מאוד ארוכה בתחום של Machine Learning פה ביזמיות ובשיתופי פעולה עם AWS. תודה לנטלי האדירה שניהלה את זה. לספיר שנמצאת כאן, לתמר שהיא בשני כובעים, גם כמנהלת ביזמיות וגם כיזמת ממש בתוכנית. למוניקה, אני מקווה שלא שכחתי עוד המון אנשים, אבל אני רוצה להתקדם בערב הנפלא הזה, בבוקר הנפלא הזה, ותודה שוב. ביקשתי ממי שמובילה אצלנו את תחום ה-Machine Learning ב-AWS,
אלי מילר, שהיא אחת מהאנשים שגם יש לה passion לעולם הזה, גם תומכת הרבה מאוד בקידום נשים, וביקשתי ממנה שתכין את ה-keynote session שלה ותשלח לנו, היא נמצאת במיימי, אז זה מוקלט מראש כמובן, בגלל הפרשי הזמנים, אבל אני מקווה שה-15 הדקות הקרובות יהיו מאוד מעוררי השראה, יש לה המון הסתכלות מאוד רחבה והמון ידע על עולם הסטארט-אפים ועל עולם ה-AI, והיא רוצה לחלוק איתכם קצת מה היא רואה מבחינת מגמות בעולם הזה, מבחינת השקעות, מבחינת טכנולוגיה. ולא פחות מזה, קצת טיפים שלה, בתור אחת אישה שבאמת עשתה לא מעט דברים ומחוברת להרבה מאוד תוכניות עולמיות, קצת טיפים מהניסיון שלה, אני מקווה שיהיה מעניין ומעורר השראה, אז... Hi everyone from Yazamiyot, from Aim High. My name is Ali Miller. I really wish that I could be there with you in person today, but I'm coming from Miami, Florida, in the United States, and I'm just wanting to use this time to share a little bit about what I'm seeing in AI and machine learning, a little bit about what we're working on and what we're seeing, and maybe a few tips at the end. I'm lucky enough to be serving as the global head of machine learning BD for startups and venture capital at AWS, at Amazon Web Services. I'm sure a lot of folks in the room use AWS. And so when it comes to startups and VC and machine learning, our team is really working with startups all over the world to figure out how can we get you what you need faster? How can we find you enterprise customers? How can we help train your entire machine learning team? How can we provide engineering resources or funding to find a partner or funding to run a POC with a big customer that you're really excited to sign a big contract for? And so we're not only bringing AWS resources to bear, but we're also bringing our industry expertise. So our team has launched and exited from several unicorns, machine learning unicorns. Between us, we have 5 patents in the machine learning space. We have launched, I think, over 30 AI and machine learning startups. And so we really want to bring that industry expertise into your hands. We want to help you raise that next fund faster. We want to help you hire that intern or that head of machine learning faster. We're here to make your life a little bit easier. A little bit about me. I started my machine learning journey in college doing natural language processing, ML research. I remember being in the basement of our computer science department building at like 2 o'clock in the morning, coding emails, trying to figure out what the answer to this big question was. And I ran an independent study for 3 years in this space. And it was so much fun. I remember suffering horribly and thinking that this was going to be tech that was going to revolutionize the world. And I still believe that to this day. Before my role at AWS, I was mostly in product management roles. I was at IBM Watson for several years, working on conversational AI, running product development for computer vision, and then toward the end was working on multimodal AI. Worked on over 500 machine learning implementations, which is wild. And outside of work, I'm incredibly passionate about education and diversity in tech. I serve as an angel investor and VC in AI and Web3 startups. I was the co-founder of Girls of the Future, which was a global social media campaign highlighting STEM contributions of incredible girls aged 13 to 18. I'm a national ambassador for AAAS, which is the American Association for the Advancement of Science. I've worked with the European Commission. I've helped with national AI strategies. That goes on. The biggest piece, though, to all of this is that I love supporting underrepresented leaders, builders in tech, and that is you. So I hope that this talk is a little bit helpful, gives you one thing to take home, one thing to learn, one thing to apply into your career or your business. Let's get started. I want to arm you with some stats so that you know how important it is that you are in this space. So VC funding in machine learning startups in 2021 increased 73% year over year to about $112 billion across almost 6,000 startups. Exits through M&As and IPOs saw a similar spike. It went up to almost $53 billion in 2021, which was an increase of 59% year over year. This is huge. Medium deal size more than doubled from about $1.2 million in 2020 to over $4 million in 2021. And the last stat, if all those numbers flew by, here's the one to remember. 1 in every $5
was invested into an ML startup. Now, there are a lot of trends happening in AI and machine learning, and this quick talk is not going to be able to go into depth around each one. But I do want to show the 5 themes that at least I'm looking into a lot. And reminder, this is just my opinions. My teammates even have slightly different opinions. This is just me. So the 5 themes are low data, security and governance, decentralization, performance, and accessibility. In the world of low data and no data, there are a couple different trends that we're seeing. The first up, large language models and transformers. All of the hype, all of the beginning really started in about 2019, 2020 with some famous machine learning papers. And now 2021, 2022, we're really starting to see some of the top funded startups in this space get their first rounds and really start to launch and then productionize. And I know this sounds crazy, but we can expect to see a 1 trillion parameter model in production really soon. You've got startups like Anthropic, who raised $124 million. You've got startups like Primer, who just raised over $100 million in their Series C. And of course, based out of Israel, you got AI21, who raised almost $35 million to work on this. This is a huge space. Whether it's translating text to code, whether it's working on generalizable conversational AI, whether it's working on text summarization and new writing, this space is really revolutionizing what we're seeing in not just NLP, but in other industries as well. Another solve in this space is really going niche. Startups, rather than taking on big platforms, if you guys can go deep into one vertical and crush it and get really specific and really tailored AI models, that is a huge win. So as an example, a fintech AI startup like Vic AI or Modularity AI, these startups are building accounting AI platforms and employee resourcing AI platforms that are able to help many industries, but their use case is targeted to one vertical. And the last big trend in this low data, no data space is synthetic data. It's the ability to create fake data when data is really expensive to find or data is really hard to find. And it's building up that repository to be able to make a more holistic training pipeline. In the world of security and governance, we are seeing startups solving compliance, bias, data lineage, model lineage, product lineage. It's the ability to track whether something is good, whether something is right, whether something is valid, where data has been, who has touched it, who has permission to see it, edit it. All of that is wrapped under this security and governance piece. I always think of the 7 pieces of security and governance. So you've got access, who can actually access the data, extraction, who can grab the data, purpose limitations, what are they allowed to use it for, usage, what do they actually use it for, storage, where are they keeping it, transference, who are they giving it to, where's it gone, and deletions, who's getting rid of it and who's allowed to forget it. And on top of all that, you're dealing with global permutations, lots of complexity. This is a huge space for startups to come in and help. The next piece is decentralization. This is AI, Web3, blockchain, all those pieces coming together. And it's really thinking about whether you can have a trusted intermediary layer, and if not, thinking about how can we share that trust amongst multiple players. Startups in this space are looking at things like federated learning, which had a 5x machine learning paper increase in the last couple of years. It's huge. And another piece that startups are really playing in is this idea of data silo aggregation. How can we get data over there and over there and over there and bring them all together? Next up is performance. And there's way too much to cover in a split second in this talk, but I always like to start with the trivia piece. So GPT-3 is a really famous large language model. And if you trained it on a singular NVIDIA V100, how long do you think that would take? I'll give you a second. 355 years. 355 years is how long it would take. And so there's tons of innovations coming out. Distributed training, model parallelism, data parallelism, running GPU workloads on commodity CPUs. All of that is happening in startups right now. Startups are also coming in to focus on ML ops to aid in ML productionization. And startups are really getting into the nitty-gritty to focus on one piece of the puzzle. So you've got startups focused on feature engineering, startups focused on explainable AI, startups focused on model monitoring to handle concept drift, right? All of those pieces are coming together for your full ML pipeline, but startups are claiming each of these parts. The last piece is accessibility. If you went on LinkedIn right now and you typed in machine learning to see the jobs that are open, there are over 100,000 open jobs.
upskilling is a huge issue. And what we saw in platforms for web development or mobile development was this rise of low code, no code to be able to aid in what it means to be a builder in the space, what it means to be able to create an app in the space or a website in the space. So that same thing is happening in machine learning. We're seeing low code, no code platforms come up to aid in the upskilling gap that exists right now, the talent gap that exists right now. So if you're a startup and you are targeting, not just machine learning engineers and data scientists, but also developers, but also line of business users and a marketer and an analyst and your grandma, that's really where that explosive growth is going to come in machine learning. So we covered low data, no data, security and governance, decentralization, performance and accessibility. Those are some of the top themes that I'm seeing. I want to leave you all with some final thoughts, maybe some tips or inspiration. And I want to caveat this by saying, I am not perfect. I am recording this talk at 11 o'clock at night. I am wearing sweatpants, and I just want you all to know that if you guys are struggling, if you're feeling the burnout, if you feel like everyone has got it figured out and you don't, everyone feels that way. You are not alone. But I, at the very least, want to share some things that I try and remember. The very first thing is the only person that can hold you back is yourself. People can tell you no. People can tell you that they don't think you're worthy. VCs can decide not to fund you. That is not an actual blocker. You believing in yourself is the most important thing. Second piece to keep in mind is if someone is trying to knock you down, that says so much more about them than it does about you. Being a woman in tech, especially a woman in AI, you are sometimes going to be the only woman in the room, and that can feel uncomfortable. That can elicit horrible responses from those in the room and those out of the room. But remembering that comments from people that don't know you as well as you know yourself, that is coming from their insecurity and has nothing to do with you or your worth. The third tip that I would give is to find your tribe. Being a founder, working at a startup, and being a woman in AI can be very isolating. It can be very lonely. You're putting everything you have into the startup. You're probably working 7 days a week and crazier hours. And finding a couple people, look in this room, find people in this room, finding people that you can lean on when you need an answer, encouragement, empowerment, unblocking. It is so helpful, and I do that too. The last piece is to live your freaking authentic self. My background, I told you, is machine learning, and that is true. But my other background is I like dancing to K-pop music. I like singing and playing piano. I like putting on a mustache and performing weird stuff for friends or nieces and nephews. This is who you are. You're not just a woman in AI. You're a person who has a personality, and you deserve to live out loud. Life is way too short to feel unimportant. So if that means wearing rainbow clothes, do that. If that means cracking jokes in your next talk, do that. Whatever it is, do you. All right, so obviously I'm a little passionate about this space, but whether it's GPU performance in the cloud or decentralization or mentoring others and paying it forward or wearing crazy clothes, all that comes down to two things. You being the best you that you can be for yourself and others, and building the best thing you can build for yourself and others. I really wish I could have been there in person. I feel like Marav is there, and so I'm there in spirit, but here are some ways that you can reach out. I would love to hear from you all. I would love to hear what you guys are building and cheer you on. I hope that was helpful. Again, I wish you luck in what you're building. I wish you luck in being the loudest, proudest founder that you can be, and I hope to hear from you soon. Bye, guys. Hi, everyone. אני קצת צרודה, so you'll have to bear with me in the water, but we'll get through this. I'm Ravid, and most of us in Israel know someone. Most of us in Israel know someone who has gone through some sort of infertility treatment like IVF. And if you don't, I'm right here. And I can tell you it's super hard. Hard as fuck, actually.
I myself, like many women, went through an average of 8 IVF cycles in order to conceive. 6 doctors' opinions, and what would have cost me over $200,000 if I stayed living in the US, but I had the amazing option to move back to Israel and do my treatments here. I'm considered one of the lucky ones because that little boy right there, I got to have him, but most people don't. There are really low success rates when it comes to fertility treatments. The reason is because traditional medicine only uses 5 diagnostic profiles, one of which is unexplained, and 30% of people with infertility are considered unexplained. That's not a diagnosis. That just means they haven't been tested enough. And women, it takes about 5 years to diagnose them with PCOS or endometriosis, even though it impacts 1 in 10 of them. So what if we personalized fertility treatments? That's what we're doing with MB. We created a tracking tool with patient-reported outcomes that today is the #1 app for IVF in the world. And what we're doing is creating data and clinical triggered assessments along with a machine learning algorithm that is going to give us the highest probability for a diagnosis. So since we joined this program, we've begun with our POC, explaining the unexplained. What we're doing is we're taking the data from the already 22,000 users, which we have spent $0 to get so far, and taking their diagnostic, hormonal, and treatment information, and we've created over 540 diagnostic patterns so that we can give them the probability of which type of diagnosis they match to with others in the system. So a woman with unexplained, we're matching her to women who are similar to her in their outcomes throughout our system, and then giving her a treatment analysis of what we believe will work for her, how to treat it, and which protocol will get her pregnant. The way that we are doing this is we have around 700,000 lines of data so far, which is across 50 reports that the women submit on their own, along with existing clinical research. And we are taking those reports, which are localized and given over time, and creating a ML pipeline where we're looking to clean and analyze the data to make sure that even if someone didn't add everything like she should have, we're finding the nearest neighbor to her and filtering the features based on domain expertise with our partners in the medical community, and putting it through a pipeline of an ensemble so that we can make sure we have the most accurate diagnosis, since we're looking for multiple outliers. We call this social proof medicine because we are taking the social community that's around infertility and giving proof around what works and what doesn't. Our wonderful team, I am the founder, Dr. Laura Anani is our CMO. Dana is here as my new co-founder. She's not yet on the thing. And Dana, which is our lead, the other Dana, our lead, couldn't be here today because she's 40 weeks pregnant and expecting. But our wonderful team of advisors has been putting this POC together with us. And we are doing this all to increase success rate. There are 178 million people in the world living with infertility, and we want to make sure that they get a step closer to completing their families. So hi everyone, I'm very happy to be here today. So my name is Dr. Coralie Hébert. I am the CTO of co-founder of MeNow. And today I want to walk you through our journey of using AI for personalized skincare. It is a field where AI is highly needed, but still widely underused. So as you probably know, like the skincare industry is huge. It's like over $100 billion globally. So you would think that with all of this money flowing, then there will be a lot of, creative, innovative solutions that would take care of the current skin pandemics that there is actually. But the truth is, it's not really the case. I mean, people are still suffering a lot for their skin. There is research have shown that 87%
of the population are going to experience some serious skin problem at some point in their life. And 1/3 of the population have skin condition that is impacting their day-to-day life. So the question is why? And the thing is that in the last decades, basically the only thing that has really changed is the number of products available. So right now, if you want to look for a face cream, you have over like tens of thousands of options available. So that would be great if you could say which of these options is good for you. But unfortunately, that is not the case. And even so, you know, personalized cosmetics recommendation are a huge buzzword right now. The personalization that it's done, it's very, very superficial. It's about, you know, taking a picture and seeing if you have wrinkle or not. And it doesn't take into account very important parameters, like, for example, your medical background, which is, of course, something very important. So here at Me Now, we want to change the situation. We do this by offering 2 different types of services to skincare brands and retailers platform. So we have a personalization platform with 2 different components, one that is a website plugin, another one that is a mobile app. And the idea is that the end user can enter, give us information like answer a modular questionnaire, do skin imaging, also use diagnostic kits that we provide. And based on it, you can get like a skin monitoring and also get some recommendation. And it's a win-win-win situation, meaning that the end user is getting products that are more efficient with less wrinkle side effect. The company is getting like increase in sales. Usually it's in the order of 15 to 20%. And we are getting a lot of data with very precise information because all of this monitoring process that is of quality and precision that is just not available today. And then we can take all of this data and use it to power like the second part of the service we want to offer, which is providing R&D insights. So the idea behind it is really to, when you company is going to develop products, to have a model, AI model powering all of this discovery process that is going to take into account like skin diversity and things like this. Like right now, the in vitro models that are being used are very generic. And we want to be able to take this information and use it to make prediction for clinical trials and also for commercializing a product and, you know, for human skin that is very, very diverse. So a strong, complex problem necessitates a strong team. And I mean, I'm biased, but I would like to say that we are. So this is my co-founder and the CEO of our company, Dr. Hila Ben-Amo. She has a PhD in biotechnological engineering, and she has over 7 years of experience in business development and sales management. She has continued to sell in over 17 countries for closing multi-million-dollar deals. I have a medical background, and I also am algorithm development expert. I did a master in bioinformatics and biostatistics and a PhD in computational neuroscience. And afterwards, I was scientific operation manager for a while for a company that is doing the same thing, but in the world of pharma, which is actually where I met Hila, and we are working very, very closely together there. In our team, we have also a IT director, marketing manager. We have a full-time optical engineer, and we have also a few AI consultants and some interns that are working with us. And this is a model that all of us together developed. We just got it patented. So we have 2 main innovations here. One that is we have some algorithms that can take all of the ingredients from some product, and based on the molecular and structural properties, it can predict what is going to be their main effect, and it can also look for their target. We have also, the second innovation is that we have some Bayesian frameworks that can reconstruct every protein of the skin and can integrate information from many different aspects. So not only from the product ingredient, can also integrate information from the user, from the skin imaging, from diagnostic tools. So if we have, I don't know, person did 23andMe, we can take their DNA information and project it on the map. And we can also have also some microbiome layer. So let me walk you through quickly before some example. So let's say that we have, let's take the best-selling cream on the Amazon website. Natural ingredients, why? Because it's more complex. And it has 9 main ingredients. Let's take the main 2 ones. And we see that every one of them is like a compound of many compounds, and that's our first step, getting all this information,
looking of the molecular structures and basically making prediction. Like, for example, this molecule has a vasodilating effect, which in some cases can lead to breakout of rosacea. This molecule is NOS2 and TNF inhibitors. This is our prediction. And then we can see that those are both inflammation pathways, so it's going to have some anti-inflammatory effect and so on. We can use it to predict what is going to be the main effect of the product. So it's going to be good for acne. It may lead, in some cases, to rosacea breakups. And then for every user that we get with specific features, we can say, OK, this is going to be good, this is going to be bad. And we can do validation with online customer reviews. So for example, here we have 2 reviews for this product. One that would have, say, it's a good user, and we see that he has sensitive skin, so inflammation condition. Me that acne was happy with the product. Other person has some rosacea under check, and it went into complete breakout with the product. So thank you. אוקיי, אז שלום לכולכן, נעים מאוד. אני נטע צור, VP R&D ב-Musician Pro, וכמו שאתם רואים, אנחנו עוסקים בלימוד של תיאוריה והרמוניה של המוזיקה באופן דיגיטלי. כיום הלימוד של התחום הזה, של ההרמוניה, תלוי בעיקר באינטראקציה מול מורה, וזה יוצר תלות מאוד גבוהה בגורם האנושי, שהוא בעצם המורה. סטודנט ממוצע באקדמיה מוציא למעלה מ-$2,500 בשנה רק על מורים, ויש למעלה מ-200 מיליון סטודנטים כאלה שלומדים ככה הרמוניה של המוזיקה, וכתוצאה מהתלות הגבוהה שלהם בגורם האנושי, הם נושאים בעלויות מצטברות גבוהות על המורים, ולכן הנגישות שלהם ללמידה של התחום הזה יורדת גם בגלל העלות של המורים וגם בגלל הזמינות שלהם, בעיקר אם זה מורה מבוקש וטוב. אז כדי לתת מענה לאתגר הזה, אנחנו ב-Musician Pro פיתחנו פלטפורמה דיגיטלית חדשנית, שמאפשרת למורים למוזיקה ליצור מטלות, מהלכים הרמוניים, ולשדר אותם אונליין לתלמיד על מסך כזה, זה מה שהתלמיד רואה. התלמיד מתחבר לתוכנה באמצעות מקלדת מידי, זאת מקלדת פסנתר חשמלית. לכל סטודנט, גם לתיאוריה של המוזיקה, יש בדרך כלל מקלדת כזו, זה כלי עבודה מאוד חשוב בלימודים שלהם. ובצורה הזאת גם נחסך הרבה מאוד זמן למורה ולתלמיד, ותהליך הלמידה של התלמידים מאוד מתייעל. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר שמראה איך זה עובד. אז זה מה שהתלמיד רואה, הוא מקבל את המטלה הזאת מהמורה, והוא מנגן את הפתרון על המקלדת. התווים שהוא מנגן מופיעים על המסך. אם הוא ענה נכון, אז הוא קיבל חיווי נכון. עכשיו, מה קורה כשהוא פותר לא נכון? התרגול נפסק. את יכולה לעשות בבקשה סטופ, תודה. התרגול נפסק, תווים שהתלמיד עשה בהם טעות הופכים לאדומים, ויש פה גם מופיע הסבר ספציפי על חוקי ההרמוניה שאותו תלמיד טעה בהם והפר. עכשיו, בשעה טובה, לפני בערך חודשיים, השקנו את גרסת הבטא של המוצר, וזה עובד מצוין עבור תרגילים שיש להם רק פתרון אחד, וזה מתבצע כמו שהראיתי לכם בווידאו, אבל יש מקרים מורכבים יותר שבהם למהלכים הרמוניים מסוימים יש יותר מפתרון אחד שהוא נכון ואפשרי. ובגלל בגלל שמוזיקה זה תחום אומנותי, אז עם השנים התפתחו אסכולות שונות לעניין של חוקי ההרמוניה, ככה שכל מורה אימץ לעצמו מערכת טיפה שונה של חוקים שלפיה הוא מגדיר מהו מהלך הרמוני תקין ומהו מהלך הרמוני לא תקין. אז זה יוצר מצב שבו בתרגילים שיש להם יותר מפתרון אחד, מורים שונים יעדיפו פתרונות שונים, ולכן ירצו לתת לתלמידים שלהם פידבק שונה על העבודות האלה. אז כדי לאפשר לתוכנה ממש להתאים את עצמה למורה ספציפי, אנחנו מפתחים אלגוריתם מבוסס למידת מכונה, שלומד את העדפות הספציפיות של כל מורה ואת האסכולה שלו לגבי חוקי ההרמוניה, ומספק לתלמידים את הפידבק המותאם אישית למורה שלהם, כאילו שהוא ממש היה יושב לידם ובודק להם את העבודה עם עט אדום.
אז ככה זה נראה מבחינת הטכנולוגיה. אנחנו מפתחים את האלגוריתם הזה בשתי סביבות עיקריות. סביבה ראשונה היא סביבת המחקר והפיתוח, שבה אנחנו הקמנו דאטאבייס שאוסף נתונים שונים על מורים. זה כולל מידע דמוגרפי של המורה, כמו למשל מקום מגורים, וגם מידע נוסף כמו רמת השכלה ואיפה הוא רכש אותה. ולכל מורה נתנו סדרה של מהלכים הרמוניים כאלה שיש עבורם יותר מפתרון אחד אפשרי. נתנו כמה פתרונות אפשריים שהם נכונים, וכל מורה היה צריך לדרג את מידת ההסכמה שלו עם כל אחד מהפתרונות האלה. במידע הזה אנחנו משתמשים כדי לאמן את האלגוריתם לקשר בין מידע דמוגרפי ופרמטרים נוספים של המורה, לפתרון שאיתו הוא הכי מסכים ולפידבק שהוא יהיה צפוי לתת לתלמידים שלו. בשלב הבא אנחנו נטמיע את האלגוריתם הזה בסביבת הייצור, בתוך המוצר שכבר קיים, ככה שהאלגוריתם יקבל את הפתרון שהתלמיד מנגן, וייתן את הפידבק המותאם אישית. הוא ייתן לתלמיד את הפידבק שמותאם אישית בעצם למורה שלו, חיווי נכון או לא נכון, ובמידה ולא נכון, אז הסבר ספציפי על הטעויות שאותו תלמיד עשה. בנוסף, יש לנו פיצ'ר כזה בתוכנה, שמאפשר למורים לדווח לנו אם הפידבק שהתוכנה נתנה להם, לא תואם, אם הפידבק שהתוכנה נתנה לתלמידים, לא תואם את הפידבק שהמורה עצמו רצה לתת, ככה שאנחנו יכולים להזין את המידע הזה לאלגוריתם, לשפר את הדיוק שלו, ובכך הוא מתפקד כחלק ממערכת לומדת. קצת על העוסקים במלאכה. ורד, המנכ"לית, היא בעלת יותר מ7 שנות ניסיון בייעוץ אסטרטגי ופיתוח עסקי. דוקטור טל זילבר, מומחה למוזיקה, הוא פסנתרן בינלאומי ומרצה לתיאוריה ופרקטיקה של המוזיקה במוסדות מובילים בארץ ובחו"ל. נועם, ה-CTO, הוא מוזיקאי מקצועי וגם מתכנת מנוסה בשפות שונות וסביבות שונות. ואני נטע, הדאטה סיינטיסט, עם רקע בפיזיקה ודוקטורט ברפואה מותאמת אישית לסרטן, עם ניסיון בשיטות למידת מכונה ועיבוד נתונים. ומעבר להיותנו אנשי ניהול וטכנולוגיה, כולנו גם עוסקים במוזיקה, אם זה באופן מקצועי וגם כתחביב. אז המוצר הזה נמצא בלב שלנו, ואני רוצה לסיים בחזון שלנו ל10 שנים הקרובות, שכל תלמיד שירצה ללמוד את התחום הזה של תיאוריה והרמוניה של המוזיקה, יוכל לעשות את זה, ושיקולים כמו עלויות או נגישות של מורים לא יהוו עבורו חסם בזכות הפלטפורמה הזאת שאנחנו מציעים. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. טוב, אז אני מתחילה. היי, נעים מאוד לכולם, אני נופר ברכה, אני CTO של ג'ונקו. נורא רצינו לחוק באירוע פיזית, אבל לא יצא. קצת על ג'ונקו, אנחנו קרבים משנת 2016, כאשר הייתי המנכ"לית של החברה. לפני 3.5 שנים עשינו פיבוט נורא גדול למוצר, וככה יצאנו לדרך חדשה. אז קצת על מה ג'ונקו עושה, אנחנו עוזרים לחברות לגייס אנשים מקבוצות לא מיוצגות לחברה שלהם, על ידי טכנולוגיה. בעצם מה שאנחנו יודעים היום זה שיותר ויותר חברות מבינות שכדי שהחברה תהיה יותר טובה ותביא פתרונות יותר יצירתיים לשולחן, היא צריכה לגייס יותר ויותר אנשים מקבוצות לא מיוצגות. היא צריכה שהחברה שלה תהיה יותר ויותר מגוונת. היום אנחנו יכולים לראות שעם כל הרצון הזה אין עדיין מספיק יוזמות בתחום ה-diversity and inclusion, ואם יש, אז הן מאוד מאוד מיושנות ולא תואמות את העולם של היום, ולכן ג'ונקו בא לתת איזשהו מענה ופתרון לדבר הזה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו בעצם מתממשקים לחברות. אנחנו מתממשקים למערכות הגיוס של החברות, ושולפים את המועמדים שהחברה כבר לא מעוניינת בהם. מועמדים שהחברה כבר סיימה את ההתקשרות איתם, ובעצם אנחנו לוקחים את אותם מועמדים ומאתרים את ה-top of the funnel, את המועמדים המאוד מאוד איכותיים בכל תהליך. הפול של ג'ונקו הוא פול מאוד מאוד איכותי ואקסקלוסיבי, נכנסים אליו רק סילבר מדליסט. אנחנו בעצם לוקחים את אותם מועמדים שניתחו מכל חברה, עושים איזושהי קווליפיקציה לפי לאיזה שלב הם הגיעו במועמדות, בעצם בתהליך הרעיונות. ואת אותם מועמדים שככה החלטנו שהם מתאימים להצטרף למאגר, אנחנו שנייה לפני בודקים אם הם אחד מאוכלוסיות המאוד שהיום אנחנו יודעים לזהות.
אוכלוסיות מיעוט שהיום אנחנו יודעים לזהות הם ג'נדר, אתניסיטי וווטרנס. בעצם אנחנו יודעים לזהות את שלושת האוכלוסיות האלה, ומן הסתם בעתיד אנחנו נכניס עוד אוכלוסיות מיעוט אחרות שנדע לזהות. וברגע שהמועמדים האלה נמצאים אצלי בפול, אני עושה match בין מועמד למשרה. קצת את הטכנולוגיות שמאחורה ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי, אז אנחנו משתמשים באמת ב-AI ו-Machine Learning כדי להתאים בין מועמד למשרה, וכך שאנחנו זורקים את קורות החיים וזורקים את התיאור משרה ועושים match בין היכולת לבין מה בפועל מצופה. אנחנו משתמשים די בעיקר בזכות AMI, נחשפנו להרבה טכנולוגיות חדשות שאנחנו יכולים להכניס ולשפר בעצם את האחוזים שלנו, אפשר לראות איפה אנחנו נמצאים ואת הפוטנציאל שלנו קצת בגרף בימין כדי לסבר ככה את האוזן, אנחנו מאמינים שהפוטנציאל שלנו יכול להיות הרבה יותר גבוה, ו-AMI ככה באמת עזרו לנו להיחשף לעוד כלים שאנחנו יכולים לקחת בהם חלק ולהכניס לתוך המערכת שלנו, ובהקשרים האחרים של Face Recognition ו-NLP אנחנו בעיקר משתמשים כדי לזהות אם הוא מועמד ומאוכלוסיית מיעוט כזאת או אחרת. אנחנו מאמינים שעוד נכניס אוכלוסיות מיעוט אחרות ש-NLP יוכלו מאוד מאוד לעזור לנו כדי לזהות גילנות או כדי לזהות שאר היבטים של מועמדים שהם דייברס. וכזה בגדול עלינו, אני אסתכל קצת על הצוות, אז ליטי מנצחת את הכל, היא המנכ"לית של החברה, והיא עושה את זה בצורה מדהימה, יש איתי עוד כמה אנשים בעמדות הניהול, צוות באמת מדהים, אנחנו בערך פעם בחודש מתווספים לרשימה הזאת עוד 2 אנשים, אנחנו בגדילה די מסיבית, שזה תמיד מרגש, וזהו, החזון שלנו זה באמת לעצב את כל תחום ה-diversity and inclusion בחברות. זהו. טוב, שלום לכולם. אני רותי מרגלית, מנכ"לית ומייסדת ממביט. בממביט אנחנו מנסים להחזיר לחיים את ה-virtual agents שאחרי הבאז הגדול די התרסקו לקרקע המציאות, כשהם לא הצליחו למעשה לענות לא על הצרכים של הארגון ולא על הצרכים של הלקוחות. ב-2018 קיבלנו בפעם הראשונה מענק מדען והתחלנו לפתח תשתיות לעולמות האלה של conversational AI, ולמעשה נגענו בכל אחד מהרכיבים שמייצרים בוט חכם, שזה אומר עולמות של NLP, הבנת שפה, עולמות האינטגרציה, ועולם ניהול התנהגות שיחה. כלומר, להבין מה קורה עם היוזר, קצת דומה למה ששמענו קודם, באמת להבין את ההתנהגות שלו, לראות מתי הוא נתקע, ואיך אנחנו יכולים מיד לענות לו, לשפר את השירות, כי רוב הבוטים, גם אם הם הצליחו להביא פה ושם הורדה בעלויות, בגלל שהם עברו לסלף סרוויס, חוויית השירות שהם נתנו הייתה מאוד גרועה. אז עבדנו כמה שנים, פיתחנו תשתיות, על גבי התשתיות האלו בנינו בוטים חכמים, הטמענו אותם בכמה חברות, כולל בחברות גדולות, ובאמת הצלחנו להגיע למצב שאותם בוטים מצליחים גם לעזור בעלויות התפעול וגם לשפר את חוויית הלקוח. ונכנסנו לאט לאט יותר לעומק של הדברים, התחלנו לנתח את הנתונים ואמרנו איך אנחנו יכולים מאותם נתונים שעכשיו מצטברים אצלנו, לשפר באופן כולל את חוויית השירות והמחירה ללקוח. ואז גילינו את האתגר האמיתי. מסתבר שלארגון חסר הרבה מאוד דאטה. רוב המערכות שאנחנו מכירים היום מתמקדות בשני אזורים. אזור של המרקטינג, כל אזור של חוויית הלקוח עד שהוא נהיה ליד, והאזור של הקונטקט סנטר. כלומר, היה ויש לקוח והוא צריך עכשיו איזושהי עזרה, הוא יפנה למוקד השירות, לפעמים זה גם מוקד מחירות, יבקש מהם דברים, יענה להם. הרבה מאוד מערכות שיודעות לנהל את הדיגיטל בתוך המוקד. אומני צ'אנלים מיניהם, מתוחכמים יותר, מתוחכמים פחות, הרבה מערכות עם אינסייטים. אבל מה מסתבר? שחלק ניכר מהאינטראקציות של היוזר מול הארגון בכלל לא קיימות. אנחנו יכולים להבין את זה ולראות את זה מהשטח. אנחנו מגיעים לאיזשהו אולם תצוגה, רואים מכשיר שהוא קצת יותר מורכב, לוקחים את מספר הטלפון של אותו נציג שדיברנו איתו, ובהמשך אנחנו פשוט נפנה אליו ישירות, ובדרך כלל נתכתב איתו, נשאל שאלות, נרצה לדעת מה קורה עם המכשיר, האם הגיעו דגמים חדשים וכו'. כל הדאטה הזה נעלם לחלוטין מהעיניים של הארגון. הוא קורה בטלפון האישי של העובד מול הלקוח. וגילינו שהחלק החסר הזה הוא בדיוק מה שחסר לארגון כדי לראות מבט כולל על מה שקרה כאן. כלומר, הרבה מאוד יוזרים ייפלו בדיוק, ומדובר על 78% לפי מחקרים, שיפלו ולא ימשיכו את תהליך המחירה שלהם בגלל שהחוויה שלהם הייתה גרועה. ואת החוויה הגרועה הזאת הארגון בכלל לא רואה. ואז הבנו שאנחנו צריכים לתת סולושן לאזור הזה. ומשם נולד ה-Data Interaction Management שלנו, שלמעשה נותן בפעם הראשונה לארגון לראות את אותו דאטה בלתי נראה. מה שאנחנו מייצרים זה למעשה
entry point אחד שהיוזר פונה אליו, ולמעשה נותן לו אפשרות גם לקבל מענה על ידי בוטים בשירותים אוטומטיים, גם לפנות למוקד השירות, וגם לפנות לאותו נציג מחירות בסניף שהוא אתמול פגש. כשכל הדאטה הזה מנוהל, מסוגל לתת בפעם הראשונה, כמו שאמרתי, מבט כולל על כל החוויה מקצה לקצה, וכמובן בסופו של יום לשפר את מערך המחירות. הדבר היפה בכל התהליך הזה זה שהוא קורה בלי התקנה של אף מערכת, לא מבקש מהעובדים לשנות את צורת הפעילות הרגילה שלהם, אם הם יתרגלו להתכתב בוואטסאפ עם הלקוח, הם ימשיכו להתכתב איתו בוואטסאפ, אם זה ב-iMessage, ועדיין הכל יהיה מנוהל. אז איך הקסם הזה קורה? רגע, שנייה לפני הקסם, חשוב מאוד. הצוות שלנו, אז אנחנו צוות שכולו נשי. נראה לי, לא בדקתי, וייתכן שזה הסטארט-אפ היחיד בעולם. גם ניהולית, גם טכנולוגית, גם עסקי, כולנו נשים. למעשה אנחנו יצאנו מתוך חברה, שגם היא חברה נשית, שנותנת שירותי פיתוח, חברה שקמת לפני 15 שנים, ושם מועסקות קרוב ל-200 מתכנתות חרדיות, ובממביט אנחנו 11. אז זה הצוות שבאמת אחראי לאותו קסם, ואם ננסה להבין את הקסם, אז הקסם מורכב מאיזשהו רכיב עיקרי, מרכזי, שמשמש כראוטר ויודע בפעם הראשונה לתקשר בין שני בוטים שונים, לעשות חיבור בין שני בוטים שונים. אז מה קורה מאחורה? לקוח פונה לבוט הראשון, הוא יכול לבקש ממנו, כמו שאמרנו, לעשות איזושהי פעולה אוטומטית, לגשת למוקד, והוא יכול גם לבקש לדבר עם ג'ון מסניף סנטרל לונדון שאתמול הוא ביקר בו. ברגע שהבוט מבין שמה שהוא רוצה זה לדבר עם איזשהו נציג בשטח, הוא פונה לרכיב הראוטר, הראוטר פונה לבוט אחר, בוט שאחראי לנהל את התקשורת מול אותם נציגי שטח שלא יושבים במוקד ולא מול מחשב, הם נמצאים רק עם הטלפון שלהם, ולמעשה אומר לאותו בוט, צור לי קשר עם אותו ג'ון, תבדוק אם הוא יכול כרגע לקבל את השיחה. אם ג'ון יכול לקבל את השיחה, אני מקשר ביניהם, כשכל הדאטה מנוהלת, נשמרת לתוך ה-CRM, כשהשיחה מסתיימת, הבוט השני פונה לאג'נט ואומר לו, אוקיי, האם אתה רוצה לתת לי משהו נוסף לגבי השיחה, האם ליצור איזשהו follow-up task, כל האזור הזה נכנס לתוך מערכת ה-CRM, ובפעם ראשונה, האינסייטים שאנחנו יכולים לקבל, הם באמת כוללים את כל המערכת מקצה לקצה. הרבה מאוד אזורים של AI בתוך המערכת שלנו, האזורים הקיימים, שזה כמובן עולם הבנת שפה, כמו שאמרתי, התנהגות לקוח, והעולמות החדשים שלנו, שזה העולמות של אותם אינסייטים שעד עכשיו פשוט לא יכולנו, כי היה לנו חסר את הדאטה כדי לייצר אותם, עזרנו מאוד בתוכנית להבין שאנחנו יכולים לייצר מודלים מאוד חכמים ומהירים, ובאמת לנסות להביא ללקוח ערך כמעט בכלום זמן, מתוך כל הדאטה הזה שאנחנו אוספים. אנחנו מקווים באמת שנראה את התוצאות. השוק הוא ענק, אנחנו מתכוונים להתמקד בצפון אמריקה, כרגע בעולמות של האוטומוטיב והפייננס, שהם האזורים שהכי קריטיים לגבי אותו מידע חסר. ואנחנו מקווים שבאמת ה-Virtual Agents ישובו לחיים עם חוויית לקוח שהיא לא הייתה מוכרת עד היום. זהו. היי, שלום. אז קוראים לי חן ולדלטמן, אני בעצם, יש לי תואר בדוקטורט בביולוגיה, אני co-founder ו-CEO של חברת QR Genetics. ב-15 שנה האחרונות אני למדתי וחקרתי מחלות גנטיות נדירות באוניברסיטת תל אביב, ולפני 2.5 יצאנו מתוך האוניברסיטה כדי לנסות ולתת פתרונות לכמה שיותר חולים עם מחלות גנטיות נדירות. אז אני אקח אתכם קצת למסע להבין מה עשינו, מי אנחנו, מה זה מחלות נדירות, ואיך הפכנו את כל זה גם למודל כלכלי. אז בעצם פיתחנו איזשהו מנוע מבוסס AI שיכול לעשות Drug Discovery, שזה בעצם פיתוח תרופה למחלות גנטיות. המטרה שלנו היא בעצם לטפל בחולה היחיד, ומשם לתת איזשהו מענה למחלות הרבה יותר נפוצות. נתחיל מהסיפור של יעל. יעל הגיע אלינו לפני 2, בן 6, מאובחן על הרצף האוטיסטי. הוא מדורג ברמה 3, מה שאומר שהוא לא מתקשר עם הסביבה שלו, לא מכיר את ההורים, לא יודע לקרוא ולכתוב, לא ישן לילה שלם. בעצם אין טיפול למחלה שיש ליעל, אין תרופה ולמעשה אין תקווה. אז אנחנו לקחנו את כל המידע הרפואי והאישי של יעל, עשינו לו ריצוף של הגנום, הבנו מה המקור של המוטציה ומה אפשר לעשות עם זה, ביחד עם הרופאה המטפלת שלו. אז אנחנו מצאנו לו איזושהי תרופה שהיא בעצם FDA approved או natural compound, טיפלנו בו במשך שנה בתרופה הזאת,
והיום יעל יודע לכתוב את השם שלו, יודע לתקשר עם ההורים שלו, הוא מזהה אותה, מזהה את הסביבה, הוא כבר שוחה בבריכה, הוא השתנה, החיים שלו השתנו מקצה לקצה. ולפני שאני אגיע לאיך עשינו את זה, אז אני פה. אז אני הקמתי את החברה עם הרבה מאוד ידע והבנה של מה זה מחלה נדירה, עבודה רטובה במעבדה, והעברנו את כל זה למודל חישובי מאוד מהיר שיכול לתת מענה לכמה שיותר חולים. וביחד איתי יש את נועה שיושבת פה, היא גם הייתה איתי לאורך כל הסדנה. נועה גם לה יש דוקטורט בביולוגיה, בנוירוסיינס. כל הצורך הזה בהבנה של מה זה מחלה, איך מגדירים אותה ואיך מעבירים את זה בעצם למודל חישובי מהיר יותר. אז בעצם רצינו לבנות איזושהי מערכת שתדע להתמודד עם האתגרים הכי גדולים שקיימים היום בעולם המחלות הנדירות. המחלות הנדירות היום אנחנו מדברים על 350 מיליון אנשים בעולם שיש להם איזושהי מחלה גנטית נדירה. וכשאנחנו מדברים על איזושהי אנחנו מדברים על בין 7,000 ל-8,000 מחלות נדירות, מתוכם 95% אין להם בכלל טיפול. עכשיו ניקח את הקרוב ל-100,000 תרופות קיימות, מאושרות FDA בשלבים השונים שלהם, פרקליניקל, פייז, מאושרות, אפילו כאלה שלא מאושרות, Natural Combat, תוסיפו לזה 23,000 גנים, כי זה כמות הגנים שיש לנו, ואת העובדה שכל מקרה אחד כזה, כל מוטציה על גבי ה-DNA, ומוטציה הכוונה להחלפה של אות אחת על גבי ה-DNA, שגוררת לאיזושהי פגיעה, כל זה כדי לעשות ניתוח אחד של ילד אחד עם מחלה אחת, לוקח לנו 45 GPU, אוקיי? ימים על GPU. כל התובנה הזאת, הכל נעשה עד היום באופן ידני. זאת אומרת, בן אדם צריך לעבור על כל המידע הרפואי, לקחת את זה, למדל את זה חישובי, אבל עדיין הכל צריך לעשות מנוהל ידנית. 3 חודשים של עבודה, שזה הרבה מאוד זמן. נכון שבעולמות של פיתוח תרופה אנחנו מקצרים מ3 שנים ל3 חודשים, אבל זה עדיין הרבה זמן, ועלות פר מקרה היא מאוד מאוד גבוהה. ואז אנחנו הגענו לפה ואנחנו בעצם אמרנו, אוקיי, אנחנו יכולים לעשות את זה ידני, אנחנו יכולים לעשות כ10 מקרים בשנה, אבל אנחנו רוצים לתת את המענה הזה להרבה יותר אנשים. אני רוצה להגיע למצב שאני נותנת מענה ל1,000 אנשים פר שנה. אוקיי? למצוא את הפתרונות האלה זה אפשרי, בתי חולים מאוד רוצים לשתף פעולה. ה-FDA פתח מסלולים מיוחדים רק למחלות גנטיות נדירות, אנחנו רוצים לנסות להגדיל את הכמות. ואז באנו ושאלנו, האם מחשב יכול לעשות את זה? שאלנו 3 שאלות מאוד מאוד מעניינות. האם מחשב יודע לקחת חולה, את כל המידע הרפואי שלו, לקחת בריא ולהבדיל ביניהם? ואם הוא יודע לקחת את החולה הזה, להציע לו פתרון ולהגדיר אותו אחר כך כבריא, והאם הוא יודע גם לתת איזשהו ביזנס פלן או ביזנס אופורטוניטי, ובעצם לקחת את אותה תרופה לאותו בן אדם אחד ולנסות לחפש לה שוק אחר לגמרי. וכאן אנחנו נכנסים עכשיו לעולמות הביולוגיה, ככה נראה חלבון, חלבון תקין אצל בן אדם תקין, כל הגנים שלנו בעצם מקודדים לפעילות של חלבון, אז חלבון תקין יושב אחד על השני, ככה הוא נראה. החלבון הלא תקין במקרה של יעל זו תעלה, ומה שקרה זה שבעקבות המוטציה, אות אחת שהתחלפה על גבי הגנום, אוקיי? אז אות אחת שהתחלפה גרמה לפגיעה ושינוי של חומצה אמינית, אבן הבסיס של החלבון, ולכן נוצר הרווח הזה. הרווח הזה גורם לזה שאין פעילות תקינה של החלבון, במקרה שלו זה מתרגם לזה למחלת האוטיזם. אז מה שאנחנו עשינו היה דבר ראשון לבוא ולזהות. עכשיו, ידנית, אין בעיה, אני מסתכלת על זה, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, אוקיי, אני רואה את ההבדל. אבל האם מחשב יכול לעשות את זה? זאת שאלה שהיא מאוד מעניינת. ואחרי שזיהינו את הבעיה עצמה, עשינו איזושהי סריקת תרופות, הכל נעשה ממוחשב, והכנסנו איזושהי תרופה לתוך התווך הזה, והתרופה הזאת הייתה צריכה להתנהג כמו בריא. אז שוב, השאלות הן מאוד מאוד, כמו שהסברנו קודם, שאלה ראשונה להבדיל בין חולה לבריא, ושאלה שנייה, האם חולה פלוס תרופה. אז בעצם המערכת הזאת קראנו לה BMW, שזה Best Match With. המטרה שלה לקחת את המידע הרפואי של הילד, ועם 2 אלגוריתמים מאוד מאוד מתוחכמים ומגניבים שפיתחנו, לדעת להתאים את התרופה, לחזור אחר כך לילד עצמו, לתת לו את הטיפול הזה, כמובן הכל בעזרת הרופא המטפל בו, למצוא אינדיקציות חדשות לתרופה ולעשות קליניקל פרטנרשיפ עם חברת הפארמה, ובעצם לשווק לה את התרופה הזאת, שהיא תממן את כל העניין הזה. אז רק כדי לספר לכם, עשינו את זה, זה יוצא מעולה, השתמשנו בכלים קיימים של הסייג'מקר, הבנו מה צריך כדי לאסוף את המידע, הבנו שלא צריך לפתח לבד את האלגוריתמיקה, אלא אפשר להשתמש בדברים קיימים, אנחנו יודעים לזהות נורמל, יודעים לזהות מוטנטים, מודע שעדיין יש טעויות, אבל זה כי אנחנו צריכים לצבור את המידע, זה הסיבה שאנחנו מגייסים עכשיו, הבנו שאנחנו צריכים הרבה מאוד מידע בשביל להפעיל את המערכת, אבל בסופו של יום המערכת עובדת, המערכת יודעת לזהות.
אז עכשיו אני קוראת לכם לבוא ולהצטרף אלינו, אנחנו מגייסים עכשיו כדי לפתח את המערכת הזאת הרבה יותר אוטומטית והרבה יותר מהירה, ובעצם לעבור מילד אחד ולהציע לו את הפתרון להרבה מאוד ילדים שיכולים ליהנות מהתרופה הזאת. Tamar Lieberman, and we always start our pitch with the sentence of not all classrooms have walls. Now imagine you're in Paris, it's July, with your kids, standing next to the Eiffel Tower, contemplating where to go next. You don't know usually where are the family-friendly places, and everywhere you go, you find yourself among hundreds of other tourists. But it's not just in Paris, right? Travel information for families especially is fragmented. It's scattered across dozens of sites, blogs, and online communities with no local input. What if you could give your children a lasting lifetime experience in every location and in every vacation you visit? The memories we make act as happiness anchors for our children's personal growth. Why families? So families are the #1 driver of growth in the travel industry. With a $320 billion global market. 90% of families are millennials, of course, but 80% of them are looking for authentic and local experiences while traveling, and they want the money that they spend on travel to go back in their local communities. It's exactly what Brian Chesky, founder of Airbnb, said lately. Travel has shifted from mass travel to meaningful travel. Hi, so I'm Tamar Lieberman. I'm the CEO and co-founder of It's July. And It's July is a family-to-family experiences platform. We match families and enable them to enjoy an experience together. Now imagine Airbnb experiences meeting Tinder for families. Interesting, right? Families are hosting other families for an experience. So families are invited to pull up a seat in a local family dinner. They can enjoy a workshop together hosted by a local family, or simply enjoy a hidden wooden playground. We are not here to sell experiences, but rather to create them. So any family, even as simple as mine, can host another family for an experience. This creates a new supply in the travel industry. We are also the only platform that enables the creation of a family profile. We collect a lot of data on the families, and this profile is using us to better the matching with the families. It's July is using a smart data-driven engine. It enables us to customize customer segmentation, recognize user behavior, and therefore accelerates our revenues and booking. This is the structures that we are using today. This helps us to move fast, but scalable. We collect the data and tag it in our Airtable system. This is preparing us to get ready when we move to more sophisticated ML AI AWS models. We run our algorithm on Pipedream. We use heuristic matching based on our experience of what is a successful match. So we use different parameters now, few parameters now, in order to do this matching, this heuristic. In the future, when we grow, and we grow on a daily basis, the parameters will grow, and we are adding them to the table. Our second stage will be implementing more AI and ML AWS models as Amazon personalized first to be smarter and to create more smarter recommendation, and Amazon SageMaker, where we can cluster and classify families and group them together. And when we group them together, it helps us to scale faster and offer quick and smart matching. This is us, the team. So all my co-founders have vast experience in leading roles in international corporates and startups. Doron is here with me. He's my CTO.
everyone were working at startups as AtBay, SIBO. Tal was working at Procter & Gamble as head of media and Pampers brand. And I myself am a serial entrepreneur. We are backed by Techstars and by our advisory board, Preston Junger. He was a team member at Yelp, and he is a founder and an investor. We are already live in top cities in Europe and Israel. And within only a few months, in which the world was going through several lockdowns, we have managed to organically build a very special community of local experts. And those local experts are not only the foundation of our local experiences, but they also keep sending us incredible testimonials and feedback. So we learn from them. If we go back now to the Eiffel Tower with the kids jumping around, instead of heading to queue at the nearest tourist trap, we can open It's July app and meet a Parisian family at the local market. So we experience Paris as a true Parisian family with a true Parisian family. We all want to give our children those happiness anchors. Create those happiness anchors. Create those memories. Teach them to see similarities instead of differences and grow tolerance and acceptance. We believe we can do that with the simple act of experience. Remember, I said in the beginning, not all classrooms have walls. We invite everyone to join us because we believe we bring the world together one experience at a time. Okay, so hi everyone. My name is Shlomit. I'm the co-founder and CEO of Predictamed. Together with me is Benny Getz, our co-founder and CTO. And we're connecting the dots of undiagnosed autoimmune diseases, which is a very large, underserved market and underlooked. So I'd like to start with a huge problem. There are 50 million Americans that suffer from autoimmune diseases. But unfortunately, in the year of 2022, it still takes more than 4 doctors and at least 4 years until they get a correct diagnosis. And besides the fact that these patients are going through a frustrating journey, billions of dollars are spent by the healthcare system. And a lot of it can be saved by early detection of these diseases. So the way we see the problem, when you go to your primary care physician and you tell him that you have a migraine, you will probably get a pill or a treatment to this migraine. But the chances that during these 5 minutes of a visit, you'll have time to review all your medical history and suspect an underlying autoimmune disease is really low. And that's why they tend to miss these diseases for many, many years. So we have built the first decision support platform for early detection and intervention selection of autoimmune-related diseases. And we've gathered a team of talents. I was really blessed by the ability to recruit such an amazing team. So my background is in biomedical engineering. I also hold an MBA. This is my second startup. The first one was based on an algorithm I developed back in 2012 when I was still writing codes. So the startup was a bit ahead of the market. So it didn't succeed, but I was lucky enough to be recruited to Mazar Robotics, a company that was eventually acquired by Medtronic in a huge deal. I was the first employee of the innovation department. I was responsible for all the machine learning projects in the company. Together with me is Benny Getz. So Benny is a Talpiot alumni. He has more than 25 years in leading AI teams. He's been working in 2 startups that were acquired in companies like Intel, Samsung, and he was a CDO of Khat. And we have other special team members as well. And we have top-leading medical advisors. Some of them are world-renowned KOLs in the field of autoimmune diseases. For example, Professor Cohen, who is the former head of the American Association for Rheumatology. Professor Kane, who is a senior gastroenterologist from Mayo Clinic, and others. So looking at the company timeline, the company was established on January 2020. We just celebrated 2 years.
We've partnered with the Maccabi, the second largest Israeli HMO, and with a US-based company. And to date, we analyzed more than 4 million patients' records, participated in accelerators, raised our pre-seed funding, conducted POC on 7 autoimmune diseases, which are the most prevalent autoimmune diseases. All of them have medications, so the pharma interest in our solution is really great. And now we're raising the seed round to support our pilots with leading organizations in the US, including Stanford Medicine, Children's National, Hog, and we're planning to launch the product to market by the end of the year. And I'd like Benny to talk a little bit about the technology, since we have a lot of technological forum here. So, Benny. Nice to meet you all. So, our system is based on 4 stages. We aggregate data from the patient's files by sitting on the medical system of the doctor, his doctor is using. We collect data like medical records or claims data. We analyze it in our engine, deep learning engine, which does all the AI we'll talk about. And eventually, we identify patients that are at risk of being undiagnosed for a specific disease, one of the diseases of the autoimmune space that we are working on. We're already working on 7 diseases. And this enables the doctor to actually diagnose and treat the patients up to 4 years earlier. So a little bit about the technology. What is our engine and what does it do? The engine builds a model of the patient based on this wide data and really can understand those diseases, which are very systemic, and they influence a lot of parts of the person's medical and other parameters. We integrate into it experience from millions of patients that we collected, experience of medical experts about the diseases, and a lot of data like medical research about the diseases in order to choose the right features and build the right model to generate the risk factor. We're using more than 4 million patients that more than 10 billion medical data points, lab results, medications, and symptoms, etc. We combine all of that and we build this image, a holistic image of the patient. And this allows us to give the doctor support in how he can diagnose those relatively rare diseases that he needs to find. We are using various leading technologies in machine and deep learning, like self-supervised representation learning, deep classification networks, and we are embedding in the system also knowledge from the world of medicine and the research reports and experts that we talked with. We're using natural language processing to add information from medical notes and combine all these sources to build this holistic view. Our goal is to shift back the time of clinical diagnosis several years back and find those patients at a very early age so they can get treated at a much better prognosis of the treatment. And we use only the existing data because nobody here already suspected the disease. So we're using data that's collected automatically in your standard visits to the doctor. This is an example of one of the diseases, psoriatic arthritis. We have results going up to 90% AUC and sensitivity of finding patients going up to 47% as we get closer to the clinical diagnosis age. Some other view of the statistical, but I'll shorten the time here. And this is the summary of our results on multiple diseases. We already have 7 most common autoimmune diseases that cover a very large population of patients that we give a good chance of being diagnosed early and keeping their disease from
digressing and What are the percentages? What do they mean, the percentages? This is the sensitivity of the patients that we can identify for a specificity working point. And below is the AUC of the classification accuracy of the system. That's it. אז היה לנו סטארט-אפים בעולמות ה-healthcare, life science, הרבה מאוד בהיבטים של user interaction, chatbotים. אני חושבת שהיה מאוד מאוד מגוון, מוזיקה, diversity and inclusion בעולמות הגיוס, סופר מעניין, צוות חזק, תודה קודם כל גדולה לכל המציגות, הייתם מדהימות. לחלקכם זה היה פעם ראשונה שנכנסתם גם יותר לעומק להיבטים הטכניים, ואני שמחה, מעניין, סופר מעניין, ההיבטים המדעיים, ההיבטים הטכניים. אז תודה לכל מי שהגיע, בטח בתקופה זאת מאתגרת, תודה למי שצופה מרחוק, לקהילת יזמיות הענקית, תודה לכל השותפים. מאוד מאוד לא טריוויאלי שחברה כמו AWS, ובפרט אלה שעבדו איתנו, פותחת כזה חיבוק גדול ליזמיות, ורוצה מאוד לקדם אותם ולשים אותם בקדמת הבמה. אז אני גם מודה לכן, אבל גם מודה ל-AWS, ללא ספק, תוכנית הדגל, תוכנית מדהימה. תודה לכן, ונתראה כמובן בפעם הבאה. ואתם מוזמנות לנטוורקינג של אחרי. תודה.